Hello dear students! Як ваші справи? Today I'm going to read you a classic Ukrainian fairy tale, Kolobok. After the story, we'll break down the linguistic markers, specific words and everyday details in the text that prove that this is a Ukrainian folk tale and that often get lost or changed in the Russian versions. And one confession before we start. This story genuinely scared me as a child. Not the cute cartoon Bun version. I imagined an actual talking head rolling around on the ground, having full conversations, and then just getting eaten at the end. Pretty dark for a bedtime story, right? Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить: бабусю, спекла б ти колобка, та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хижку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою. Коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику побігайчику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й побіг знову, біжить та й біжить. Перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. Зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, той від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз, та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик
та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла. Do you know why this fairy tale is called Kolobok? That name is completely natural for the Ukrainian language. It comes from the Proto-Slavic root kolo. Kolo. Kolo, meaning circle, plus the word big, meaning side. So Kolobok literally means the round-sided one. Now, here's the interesting part. Standard literary Russian doesn't actually have the word kolo. Russian uses kruh, окружность, шар instead. If this tale had originated in Russia, the character would logically have been named something like Kolobok or Sharabok. Sharabok. But he is called Kolobok because the word, along with the whole story, was borrowed from Ukrainian. Notice how the animals address the Kolobok and how he addresses them. Зайчику, зайчику, побігайчику. Вовчику, братику. Ведмедю. This is the vocative case, a distinct grammatical form used specifically for addressing someone. In Ukrainian language, it's alive and fully productive. For example, Олена, Олено. Мама, мамо. Вовк, вовчику. Standard modern Russian essentially lost the vocative case as separate form. So the dialogue structure of this fairy tale is quite literally Ukrainian grammar in action. Also, the old man says to the grandma, sweep the bins, scrape the pantry. По засіках, по коморі. Komora is a separate building used for storing grain and food in a traditional Ukrainian household, distinct from the house itself. It's a specific place of rural architecture. And when the Kolobok escapes, he rolls from the bench to the floor, from the floor to the doorstep, over the threshold into the sini, from the sini to the ganok. And that's basically a mini tour of a traditional Ukrainian house. Lava is a wooden bench along the wall. Sini is the unheated entryway connecting the living quarters to the outside. Ganok is the covered porch at the entrance. 3 words and you've got a ready-made vocabulary set for traditional Ukrainian housing. Let's repeat. Sini, sini. Ganok, ganok. Lava, lava. Also, let's look at the Kolobok's little song. I ran away from grandma, I ran away from grandpa, I ran away from the hare. Each time a new character is added. Have you noticed? It's a great example of how a folk tale naturally repeats and reinforces a grammatical structure. Basically, a built-in drill for language learners. So, learn it before our next lesson. And that's a short story, but look how much was hiding inside it. Honestly, this whole my approach to teaching this language. Not just handing you words, but showing you where they came from and what's behind them. Videos like this take a lot of time to put together, and if this kind of content is valuable for you, please feel free to support me on Patreon, on Buy Me a Coffee.
And just subscribe or like this video and write down a comment. It also will help my channel. Keep praying for Ukraine, please. Almost every day we have air raid sirens, rockets, drones flying in the sky. And I hope one day this will end. Скоро побачимось. See you soon. Колобок. О, який гарячий. Колобок, колобок, а я тебе з'їм. Ой, не їж мене, зайчик.